keywords, words and phrases that people type into search engine to find what they are looking for. যখন কোনো কিছু লিখে আমরা এখানে সার্চ করি তখন এটা কিওয়ার্ড। Keyword sets the entire foundation for search engine optimization. যেসব ওয়েবসাইট গুগলের অ্যালগোরিদম মেনে চলে সেই ওয়েবসাইট গুলি সামনের দিকে প্রিফার করে বা সামনের দিকে দেখায়। আর সার্চাররা এখানে তাদের কাঙ্ক্ষিত কিওয়ার্ডটা এখানে লিখে লেখার পরে যদি তাদের নিশের সাথে আমার ওয়েবসাইটের নিশ যদি রিলেটেড হয় তাহলে গুগল আমাদের ওয়েবসাইটে দেখায় এবং এখানে একটা গুগলের মাধ্যমে একটা ট্রাফিক পাই বা ক্লিক যেটাই বলেন, আমরা একটা ভিজিটর পাই আমাদের ওয়েবসাইটের। এই ওয়েবসাইট গুলো যদি নিচের দিকে থাকে তাহলে পাওয়ার সম্ভাবনা কম, ক্লিক পাওয়ার সম্ভাবনা কম, উপর থেকে নিচের দিকে তুলনামূলকভাবে কম। Keyword research, the process of finding keywords that people are inputting into search. How do you choose keywords or targeting? বিভিন্ন উপায়ে আমরা কিওয়ার্ডস চুজ করতে পারি। প্রথমত সার্চ ডিমান্ড, চেক ইফ ইউর কিওয়ার্ড হ্যাজ সার্চ ডিমান্ড। সার্চ ডিমান্ড, হোয়াট ইজ সার্চ ডিমান্ড? সার্চ ডিমান্ডটা কি? Search demand represents the volume of monthly searches made for a keyword. It is 1900. It is to month demand per day. এটা কিচেন হুড মান্থলি সার্চ ভলিউম হচ্ছে 11K। এটার সার্চ ভলিউম 11K। এখানে কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টি ভলিউম দেখাচ্ছে, যদিও এটা ফ্রি, যেটা পেইড সেটা অনেক। ট্রাফিক পোটেনশিয়াল represent the total search traffic you could get if you were to rank at the top of Google for your keyword. লিস্টেড হয় তাহলে কি পরিমাণ ট্রাফিক পেতে পারেন? Traffic 94K traffic, keywords 2.7K. Traffic potential is a more reliable metric than search volume. Traffic the top ranking pages are getting. Top ranking pages মানে এখানে যত পরিমাণ ট্রাফিক পায় সেটাই হচ্ছে ট্রাফিক পোটেনশিয়াল। Choosing keywords based on metric alone is not a good idea. এই যে ট্রাফিক পোটেনশিয়াল or search volume, এই যে মেট্রিক এগুলা that's not enough. Business potential represent the value a keyword has to your business. প্রথমত দেখি যে what is a kitchen hood. একটা কিওয়ার্ড বেস্ট কিচেন হুড, বাই ইউজড কিচেন হুড এন্ড হ্যাপি রিভিউ। এই চারটার মধ্যেও আমি বলবো যে বেস্ট কিচেন হুডটা বেস্ট কিচেন হুডটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ইউর বিজনেস। সার্চ স্কোয়ার, সার্চ ইন্টেন্ট, র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টি, সার্চ ডিমান্ড, ট্রাফিক পোটেনশিয়াল, বিজনেস পোটেনশিয়াল, এই সবগুলো বিষয় চিন্তা করতে হবে একটা কিওয়ার্ড সিলেকশনের ব্যাপারে। Does the topic drive enough traffic
and have business value to make it worth the effort. What is search intent and how to use it in keyword research? The reason behind the search query. Mass search intent shows search engine that your page will fulfill their goal. Shows search engine that your page will fulfill their goal. Content type. Blog post, videos, product pages, category pages, landing pages. So content format, content angle, opinion tutorials, tools, calculator. Content format টা এরকম হতে পারে। Content angle, it's basically your hook as to why someone should click and visit your page. Date ranking page. পেজে র্যাঙ্কে যে ওয়েবসাইটের ইউআরএল এর ভিতর যে থাকে ডেট থাকে, ওয়েবসাইটের ইউআরএল এর ডেট থাকে, এই ডেটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস র্যাঙ্কিং এর জন্য। এই যে কন্টেন্ট ফরম্যাট গুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হাউ টু ফাইন্ড কিওয়ার্ডস ফর ইউর কিওয়ার্ড রিসার্চ টুল। আমরা এক্ষেত্রে কিওয়ার্ড রিসার্চ টুল ইউজ করতে পারি। শো ইউ ইনফরমেশন অন কিওয়ার্ড, সার্চ ভলিউম, keyword difficulty, and other SEO metrics. They should help you discover potential topics worth going after. এই জিনিসগুলো আমরা এসইও বা বিভিন্ন টুল আছে, টুলে আমরা এই রেজাল্ট গুলো দেখতে পারি। এখানে আমরা এই কিচেন ফুড এই ওয়ার্ডের কেডি দেখতে পারি, মানে কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টিটা দেখতে পারি 37 এর সার্চ। এটা পেইড ভার্সন না, পেইড ভার্সনে আমরা আরো ডিটেলস দেখতে পারি। The value a keyword has your business. কতটুকু বিজনেসে মানে ভ্যালু রাখে এই কিওয়ার্ডটা, সেটাতে দেখতে হবে। কিওয়ার্ড মডিফায়ার, বেস্ট, টপ, ইয়ার, এই জিনিসগুলো কিন্তু মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। Modifiers tell us a lot about search intent. Best comparison, how, what, informational content. Keywords that lie mass search intent. এই যে করতে হবে বেস্ট অফ ভার্সেস রিভিউ, ইনফরমেশন, নেভিগেশন, কমার্শিয়াল। আমরা এই মডিফায়ার্স গুলো ইউজ করে আমরা কিওয়ার্ড pages that drive the most search traffic to your competitor sites. আর একটা ভালো উপায় হচ্ছে যে কম্পিউটারের সাইট ফলো করে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ট্রাফিক ড্রাইভ করতে পারি। কম্পিটিটরস বনাম বিজনেস কম্পিটিটরস। সার্চ কম্পিটিটর, competitor equals search competitor. Websites that rank for keywords that you would want to rank for. Understanding ranking difficulty. When it comes to ranking in Google, you need to understand who you will be up against before you target a keyword. এই কিওয়ার্ডের এগেইনস্টে কে উপরে আছে, এই ওয়েবসাইটটা উপরে আছে, এই এখানে pages and websites that rank at the top of Google for your target keywords. হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে কম্পিটিটরস। এই টার্গেট কিওয়ার্ডে যে
consider. In the title or URL, they are likely targeting that keyword. Thanks a lot. নেক্সট সেশনে আবার দেখা হচ্ছে।